The language row between the DMK and the centre is heating up over the national education policy. The DMK argues that the national education policy undermines the state's autonomy over its educational policies, and that its language model has been successful. They also contend that the centre cannot threaten to withhold funds for not implementing the NEP. The Education Minister, in the meanwhile, Mr. Dharmendra Pradhan, on the other hand, he maintains that all Indian languages are equal and that the NEP is designed to be flexible, allowing states to customize its implementation. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय भाषाओं को महत्व देना चाहिए। वो हिंदी हो या तमिल हो, पंजाबी हो या उड़िया हो, बहुभाषी भारतीय भाषा सभी भाषाओं की समान अधिकार है, समान तरीके से उसको पढ़ानी चाहिए। ये उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। तमिलनाडु में कुछ मित्र राजनीतिक उद्देश्य से उसका विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने कहीं नहीं कहा है हिंदी ही पढ़ाया जाएगा। हमने यही कहा है मातृभाषा आधारित शिक्षा होगी, तमिलनाडु में तमिल ही होगी। What we say is, since it is in the concurrent subject, why do you want to force new education policy on us? Why you follow your new education policy in your schools? Who cares? We don't say no. We can't say no. You leave us to follow our own system because our own system has been very successful, and Tamil Nadu is one of the states in the country which stands high up in the higher line of in terms of education. Why should you unnecessarily force us to follow your education, and how can you say that we will not give money if you are not following your education? It is against constitution. Should there be confrontational stance on language in land of Bharat? What a moment of pride for everyone when languages were put in the classical languages status recently. We have to nurture every language. Our languages have global outreach. They are gold mine of literature. And the literary pieces of knowledge and wisdom. Vedas, Purans, our epics, Ramayana, Mahabharata, Gita. இன்னைக்கு இந்தியாவிலேயே அதிகம் பேர் வெளிநாட்டில் படிக்கிறது, மற்ற இடங்களில் வேலைக்கு போகிறது, எல்லாருமே இந்த இருமொழி கொள்கையில் படிச்சுட்டு போனவங்க தான் ரொம்ப பேர் வெளிநாடுகள்லேயும் பணியில் இருக்கிறாங்க. ஆங்கிலம், தமிழ் நான் அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு. ஆங்கிலமும் தமிழும் படித்தா போதும். தமிழகத்தை பொறுத்த வரையில் தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் மிக தெளிவாக இருக்கிறார். இருமொழி கொள்கை, நீ கல்விக்கு நிதியாக 2000 கோடி இல்லை 10,000 கோடியே கொடுக்கிறேன் என்று சொன்னாலும் நாங்கள் கண்டிப்பாக இருமொழி கொள்கை கைவிட மாட்டோம்.